I welcome you all, my dear students. So today, in the last semester, you have discussed about the economic geology and histology. In the fourth semester, we have animal physiology and biochemistry as per the syllabus is concerned. However, in today's topic, we are going to discuss about the muscle system and types of muscles. As per the syllabus of the fourth semester geology VSKUB syllabus is concerned, the muscle contraction, physiology of muscle contraction is the chapter which is the fifth chapter for the geology. In that you have to discuss about the introduction, types of muscles, ultrastructure of muscle fibers, muscle proteins, mechanism of muscle contraction, that is sliding filament theory, and chemical changes during muscle contraction. Also you have role of calcium in muscle contraction, ATP utilization and its replenishment during muscle contraction. So this is the chapter. In today's video, we are going to discuss about the introduction of the muscle system and different types of muscles. Of course, in this video, I am utilizing both audio and video. Wherever I need some audio, I am going to use audio clippings. In some slides, I need a teaching which needs video explanations. There I am going to use the video. So I am using both audio and video in this experiment, in this teaching. So if there are any doubts, questions, you can ask at the end. Well, my dear students, let us start. Well, coming to the introduction of the muscle system. Muscle tissue is a collection of specialized cells with two major important properties, that is contractibility and elasticity. Hence, the tissue is well suited for locomotion and movement of various parts of the body. Muscle, like cartilage and bone, is a composite tissue, that is, in addition to muscle cells, it also is composed of connective tissues like blood vessels and nerves. So the muscle cells in general, typically, or muscle cells are also called as myocytes, are long, narrow, and hence are called muscle fibers. Their nuclei are clear. The cytoplasm is called as sarcoplasm. Sarcoplasm is a Greek derived word where sarx, S-A-R-X, means flesh. So the cytoplasm present in the myomeres or the myocytes are called as sarcoplasm. It contains numerous myofibrils. They run parallel to the axis of the muscle fibers. They are composed of smaller units and thick filaments. So the motion results in the alternating contraction and relaxation of the muscle. So you know that the skeletal system provides leverage and supportive framework for this movement. You know the skeletal system, that is cartilage and bone present in the body, gives a mechanical framework. Muscles are attached majorly when I speak about the striated muscles. These are attached to the bones and cartilage, that is to the skeletal system. So this skeletal system, with accordance with the muscle system, provides leverage and supportive framework for this movement. So the study of muscles, the scientific study of muscles, is known as myology. Myo means muscle, logos means study. So you see interesting thing here, the muscle contraction and the muscle coordination and relaxation, coordination and relaxation and stretching and relaxation of the muscle. So muscle movement
is an example, one of the best classical example for the conversion of chemical energy into the mechanical energy. How this conversion of chemical energy into mechanical energy occurs, we can discuss in the coming classes when I am going to discuss about the theories with respect to the movement of the muscle, that is contraction and relaxation of the muscle. Sliding filament theory anta barutte. There we are going to discuss that. So, however, so the introduction is here is, so muscles are helpful in the movement of organs and movement of the body. So muscle contraction is one of the best example for the conversion of chemical energy into the mechanical energy. So this is about the introduction of the muscle system. Well, there are some properties that a muscle satisfies. Some major properties of the muscle tissue. So, the first thing is contractibility. The property of a muscle where the muscle tissue is able to shorten with the force added. So, it does not produce force by lengthening or pushing. Remember that. So, the ability of a muscle to shorten with a force is called as contractibility. So, muscles na ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಮ್ muscle tissues in the body undergoes contraction. So the contraction or the contractability is one major property of a muscle tissue. Second one is excitability. See, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಾಲನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ there are numerous muscles which are acting in coordination in order to take back or retract back your leg. ಸೊ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಲನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ stimulus, whether it is chemical stimulus, whether it is electrical impulse, whether it is electrical stimulus, whatever the stimulus it may be, it has ability to react to the given stimulus. So this property of muscle is called as excitability. So the third thing is third property is extensibility. So contractility, extensibility. So both are antonyms to each other. So contractility ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, the muscles can shorten themselves when force is applied ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, muscles can be stretched more than their normal size. Also it can release themselves to the normal size and beyond to a limited degree. So this is one property called as extensibility. The fourth property is elasticity. So the elasticity is a property or the ability of a muscle to recoil to their original resting length after being stretched. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಅಗಲ ಮಾಡದೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ದ ಸೇಮ್ ಮಸಲ್ regains back or recoils back into its original resting length. So this property is called as elasticity. So contractibility ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟನ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್
ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಒತ್ತಿ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಗೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ರಿಕಾಯ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ 4 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳೇನಿದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೂಡ್ತೀರಾ, ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಯು ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಶ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚರ್ಮ ಹಾಕಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವೇನೋ ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾರ್ ನೋ ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗಲ್ಲಗಳು ಉಪ್ಕೊಂಡವು, ಕಣ್ಣು ಚಂದವ, ಮೈ ಕೈಗಳು, ಬೈಸೆಪ್ಸ್ಗಳು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮಸಲ್ಸ್ ಬೆಳೆಸೋದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಶ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ respiration. These muscles undergo sudden contraction and relaxation. As a result, there is a production of the energy in the form of heat. This production of heat as a byproduct due to the contraction and relaxation of the muscles helps in maintaining the temperature homeostasis of the body. That is the production of the body heat in order to avoid the environmental fluctuations. Muscles also help in communication. So there is a constriction of organs and vessels also is one of the major function of the muscle system. Heartbeat. There is a specialized muscle called as cardiac muscles which helps in rhythmic beating, contraction and relaxation of the heart. As a result, there is a rhythmic beating of the heart. So these are the some muscular functions of the muscular system. So as per the muscles are concerned, they are mainly divided into 3 types. One is skeletal muscles, second one is cardiac muscles, third one is smooth muscles. So the cardiac muscles and skeletal muscles are both commonly called as striated muscles, and the smooth muscle is called as non-striated muscles due to the absence of striations. So coming to the skeletal muscles, so these skeletal muscles, as the name indicates, they are attached to the skeleton. So they are attached to the bones through the tendons and ligaments. So they are elongated, fiber-like, that is they are just like a pipes which have openings at 2 ends. So there are multiple nuclei and they are peripherally located. If this is a striated muscle, see this pen, if this is the striated muscles, there are nucleus present at the peripheral and there is no intercalations are absent. As a result, ಹೋಲ್ ಇದು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ they look like a syncytium nucleus is present in case of skeletal muscles. So as the name indicates, they are attached to the skeletons via tendons and ligaments. So during development,
100 or more myoblasts, embryological development of the skeletal muscles. A type of mesodermal cells fuse to form muscle fiber tissues. So the striated muscles are voluntary in function. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, I can stretch because the muscles which I can stretch are voluntary in function, that they listen to they listen to my will and wish. Heart muscles, heart ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ. See, another point ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, some skeletal muscles can attach directly to other muscles or to the skin facial expressions. So some muscles can be attached to the other muscles and some muscles are attached directly to the integuments like skin. Best example is the muscles attached to the skin helps in the facial expressions. ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಗ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೇಸಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. As I told you, skeletal muscles are under voluntary control, although this can be subconscious, for examples when maintaining a posture or the balance. So morphologically, skeletal myocytes are elongated and tubular and appear striated with multiple peripheral nuclei. So interesting ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, they are just like a pipe-like structures. There are striations, there are bands, that is light bands and dark bands. As a result, you can easily identify the striations in the muscles. There are nuclei which are arranged in the peripheral, akapaka peripheral irutte, and there are no intercalations, that is the nucleus are syncytial. So there is no one nucleus ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, there are no such borders. ಮಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ an interesting thing. They undergo fatigue. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಫರ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫ್ಯಾಟಿಗ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಗಾಡ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವು. ಮಸಲ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್ ಪೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಕುಲಾರ್ ಪೇನ್ is called as fatigue, and skeletal muscles undergo fatigue. Remember, undergo fatigue. There is a fatigue in the skeletal muscles. ಅದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಿ ಮಸಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟರಲಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ skeletal muscles. In the next slide, I am going to show you the picture of the skeletal muscles. See, in the above picture, you can see the peripheral nucleus which are present at the periphery. Also, one nucleus ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಡುವೆ there is no cell boundary, so that is the intercalation. So intercalation skeletal muscles ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. And see, ಆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ there are some striations. There are some like dark ಮತ್ತು white, dark light ಅಂತ ಒಂಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. And these lines are nothing but the striation. So you can see the peripheral nuclei present at the periphery. You can see the muscles, each single thread like structure in pipe like structure adala. This pipe like structure is muscle fiber. There are
light and dark bands, and they are called as striations. So this is the basic structure of the skeletal muscle tissue. Well, now coming to the second type of muscle called as smooth muscles or unstriated muscles or non-striated muscles. So as the name indicates, smooth muscles, they are also called as visceral muscles. Viscera andre internal anta artha. They are also called as visceral organs, visceral muscles or smooth muscles or non-striated muscles or unstriated muscles. Because unlike in case of the skeletal muscles, you cannot see any striations. Second, smooth muscles myocytes are spindle shaped. They are not elongated pipe-like structure, they are spindle shaped, boat shaped, with a single centrally located nucleus. In case of striated muscles, you had seen this nucleus present at the periphery in the form of syncytium. There was no intercalations. But here, there is a single myocyte which is spindle shaped, and there is a nucleus which is present at the center, and there are no striations. So these are some special characters of the smooth muscles. Smooth muscle tissue is found associated with numerous other organs and tissue systems such as the visceral systems like digestive system, respiratory system, excretory system, etc. So it plays a major role in the regulation of flow in such tissues, for example, aiding the movement of the food through the digestive tract via peristalsis movement. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಯೋರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಶ್. ಸೊ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ and relax my muscles. That is ella muscles alla striated muscles, that is skeletal muscles, I can do that. But to ಬಾಯಿಂದ ಊಟ ನುಂಗೋ ತನಕ ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನುಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, visceral organs present in the body is not under your control. So these are examples of the involuntary muscles, which are nothing but the smooth muscles or non-striated muscles. Although it contains the same myofilaments, like in case of striated muscles, there are striations. Striations andre ಯಾವ microfibrils ಇರ್ತವೆ, that is martin, myosin, tropomyosin, tropanonin, all the muscle proteins which are present in the skeletal muscles are also present in the smooth muscles, but they are arranged differently, they are organized differently, hence you cannot see any striations. Striations irode illa anta artha alla. Striations cannot be observed under the microscope because ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಸಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದಾವೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಸಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ ಅಟ್ ದ some level. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತನಕ they can undergo the fatigue. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತನಕ they have no fatigue. After sometimes they can undergo the fatigue. So this is all about the smooth muscles. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದರದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನ we can see. See here my dear students, in this picture, the above picture is a pictorial representation of the smooth muscle. Kedagade you can see the histological section of the smooth muscle. Melgade structure na nodi, they are spindle shaped, boat shaped, having tapering ends.
You cannot see any striations like dark band, light band, unlike in case of striated muscles. The nucleus is present at the center and is large oval in shape. So nucleus, as I told you, is at the center. So this is the structural difference from skeletal muscle to the smooth muscle. Hope the diagram is self-explanatory. ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಮಟಾಕ್ಸಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಇಯೋಸಿನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯೋಸಿನ್ ಸ್ಟೇನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ cell structure. So this is all about the picture of the smooth muscle.